ஹலோ காய்ஸ் வால் இன்றைக்கி நம்ம நேற்று ரிலீஸ் ஆன லாஸ்ட் ஆஃப் அஸோட ஃபினாலே சீசன் 2 ஃபினாலே அதை பற்றி பேச போகிறோம். காட் வாட் அ வெரி பட் டிசப்பாயிண்டிங் ஃபினாலே ஃபார் சீசன். அதாவது எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ ஐம் த மோஸ்ட் அன்லேக்கஸ்ட் பர்சன் நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா, நான் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஆஹோன்னு பேசப்பட்ட கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் சீசன் 7-8 மண்ணக்கவுது. நான் வந்து அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஹவுஸ் ஆஃப் த ட்ராகன் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன். நல்ல ஒரு ஸ்டாக் பீக் இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அப்படியே ஃபேவரட் ஆகிடுது. சீசன் 2 செம்ம டிசப்பாயின்மெண்ட்டு. இப்போ லாஸ்ட் ஆஃப் அதே மாதிரி தான். லாஸ்ட் ஆஃப் சீசன் 2 வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஓகே லாஸ்ட் ஆஃப் சீசன் ஆல்ரெடி நல்ல பேர் எடுத்துச்சேன், அதுக்காக உட்காந்து ஃபுல்லாக பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ணிட்டு சீசன் 2 ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு எபிசோடுக்கு இந்த மாதிரி ரேண்ட் வீடியோ போகலான்னு பார்க்குறேன். அவ்வளோ டிசப்பாயிண்டிங்கான ஒரு சீரீஸாக இருக்குது. ஐபிஎல் சொல்லவே வேணாம், டிசப்பாயிண்டிங் as மச். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சேனல் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நான் பேசணும்னு நினச்சதில் நான் எதையே பார்க்காம பேசுனது தான் பிக் பாஸ். நான் இந்த சீசன் பிக் பாஸ் பார்க்குறதாவே ஐடியாவே இல்லை. ஆனால் பிக் பாஸ் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஆடியன்ஸும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பேஸும் ஒரு நல்ல வாட்சஸும் செட் பண்ணி கொடுத்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் எதை பார்த்து நல்லா உங்கள்கிட்ட ரேண்ட் பண்ணுன்னு நினச்சாலும் எல்லாமே ஒஸ்ட்டாக டிசப்பாயிண்டிங்காக தான் இருக்குது. எல்லாம் மனக்குமுறல்கள் ரேண்ட்டாக தான் இருக்கே தவிர ஒரு நார்மலாக நான் இப்படி பார்த்தேன் எனக்கு இப்படிலாம் இருந்துச்சு தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு ஆசையாக ரேண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏன்னு தெரியல. இதுக்கப்புறம் நானே தேடி தான் அதுமாதிரி நல்ல படம் பார்க்கணும். அப்படி இல்லைனா நானே படம் எடுத்தது அதை பற்றி நானே பேசணும். ஸோ கம்மிங் பேக் டு த லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ். இப்போ லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு நல்ல கதை, நல்ல கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு, நல்ல ஸ்கெட்ச் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஒரு ட்விஸ்ட்டு வைக்கிறேங்கிற பேரில் ரொம்ப கேவலமான அறிவு கெட்ட ஒரு ட்விஸ்ட்டு வைக்கிறேன்னு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் போட்டு தரனா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அது கேமே ரொம்ப பெரிய சொதப்பல் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் அது கேமுக்கு பல ரீசன் சொல்கிறாங்க. சில பேர் கதையாக, நிறைய பேருக்கு ஒரு கவலை, ஒரு சில பேர் கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்டாக. எலின்னு ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்ப அதோட இன்வால்மெண்ட்டும் வேறு, ஜோயிலோட ரிலேஷன்ஷிப் வேறு. அதுவே எலி மட்டுமே தனியாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸாக கேம் ஆடுறப்ப, எலி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அப்புறம் ஆபி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆடுறப்ப அவ்வளோ பெரிய ஒரு இந்த ஸ்டோரி நம்ம இன்வால்வ் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸ்க்ரீன் பிளேவாகவே ஸ்டோரி கொஞ்சம் ரொம்ப சுமாராக இருக்குது கேம் பிளேக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்குது. அந்த இன்னசென்ஸ் ஸ்டைலு போனதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ட்ரோமேட்டிக்காக ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வியூவர்ஷிப்பாக டிவி ஷோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கேம் ஆடினவங்களில் அந்த அனிமேஷன் கேரக்டர் கூட பெட்டராக எமோட் பண்ணுது எமோஷன்ஸை. ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஆக்ட்ரஸ் லைவாக ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்ட்ரஸ் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுன்னு பெல்லாவை போட்டு கதறுன்னு கடிச்சு வச்சுருக்காங்க. ஸோ சேட். இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு ஆன்லைன் அப்யூஸ் தான் நான் அதையும் பார்க்குறேன். பட் ஆனால் அவங்க வந்து இட்ஸ் லைக் காலிங் அவுட் கல்ச்சர்னு சொல்லலாம், இல்லை உனக்கு இது வரலன்னு போட்டு அடிக்கிறது சொல்லலாம். மீம் கல்ச்சர் as simple as that. It can be toxic, it can be awareness, it can be bullshit. அவ்வளோதான், as simple as that. ஸோ பெல்லாவை போட்டு அடித்தது பர்ஸ்னலாக அவங்களுக்கு நடிக்க வரல, அவங்க மூஞ்ச மார்க் பண்ணது, அந்த மாதிரி நிறையா ரொம்ப டீக்ரேடிங்காக முகம் சுரிக்கிற விஷயங்கள் நிறையா இன்டர்நெட் ஹேட் இருந்திருக்கு. அகைன் அது பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் இன்டர்நெட் கல்ச்சர்னு எடுத்துக்கிறதா, இல்லை வாட் வி ஷுட் ட்ரா சம் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டோட ஒரு சிவிலைஸ்டாக சென்சார்ஷிப் பண்ணணுமா எனக்கு தெரியல. நான் ஐம் எ ஸ்ட்ராங் வாய்ஸ். ஐ ஆல்வேஸ் அட்வொகேட் அகென்ஸ்ட் சென்சார்ஷிப் நான் சொல்லுவேன். தட்ஸ் அ ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். உனக்கு இது பிடிக்கலன்னா எனக்கு உனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறதுக்கான ரைட் எல்லாருக்கும் இருக்குது. ஆனால் அது எவ்வளோ சிவிலாக சொல்கிறோங்கிறது நம்மளை பொறுத்து இருக்குது. அந்த மாதிரி இன்னொருத்தவங்களை ஹர்ட் பண்ணாத மாதிரியும் அட் த சேம் டைம் எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறதையும் கொஞ்சம் பேலன்ஸாக சொல்கிறது ஒரு மோர் மெச்சூர்டு அப்ரோச்சு நான் பார்க்குறேன். பட் ஸ்டில் தட்ஸ் ஜஸ்ட் அப் டு யூ. உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு, எவ்வளோ பிடிக்கலன்னு சொல்கிறதுக்கான முழு சுதந்திரம் உங்களுக்கு இருக்குது. தட்ஸ் யுவர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். ஈவன் ஸ்டேயிங் டாக்ஸிக் தான் உங்களோட வழினா பி தட். அப்படியே இருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எங்ககிட்ட வராதிர்கள் தோழர்களை மட்டும் தான் நான் சொல்ல முடியும். அடுத்தது இந்த ஃபினாலேயை பற்றி சொல்லணும்னா, என்ன கதை, என்ன மேட்ச், என்ன டீம்னு தெரியாத மாதிரி போட் எடுத்துகிட்டு போகுது, அலை பெருசாக ஒன்று அடிக்குது, சுனாமி மாரி கவுருது, போய் தப்பிக்குது, சும்மா மாதிரி. நான் ஒரு மீம் பார்த்தேன், டிவி ஹிஸ்ட்ரியிலே மோஸ்ட் அன்வான்ட் சீன் சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு வந்து அந்த ஸ்காரில் யாரோ ஒருத்தர் மீட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. நான் நினச்சேன் ஓகே அவ்வளோதோ மீம் இப்பயே போட்டு கலாய்க்கிறாங்க என்னன்னு தெரியல, நம்ம எபிசோட் பார்த்துட்டு போகணுன்னு நான் நைட் போய் எபிசோட் பார்த்தேன். நைட் அந்த இருட்டில் உட்காந்து அப்புறமேட்டா ஹெட்செட்டில் நல்லா அந்த அட்மாஸோட சப்போர்ட்டோடு இருக்க ஹெட்செட்டில் அந்த நைட்டில் கான்ட்ராஸ்ட் கலர்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி, ஏன்னா ஜிஆர்ஸ்டார் தெரியல உங்களுக்கு, ரொம்ப கேவலமான ஒரு கலரிங் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னு தெரியல. டால்பி விஷன் சப்போர்ட் இருக்க டிவிலே கலர்லாம் கண்ணா பின்னாடி எகிருது. நான் வந்து ஹியூவில் நானே கொஞ்சம் கலர் கரெக்ஷன்லாம் டிவி செட்டிங்கில் பேசிக்காக பண்ணி உட்காந்து தான் பார்க்க தான் எனக்கு பிடிக்கும். அப்படி பார்த்தா
என்ன எழவுனே தெரியல எனக்கு. போட்டு கவுருது, போய் பிடிக்கிறாங்க, வில்லேஜுன்றாங்க, அப்படியே விட்டுட்டு ஓடுறாங்க. லீவர்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஓடுறாங்க. ஏமா அப்படியே கொண்டு ஓடுறதுன்னு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது? என்ன கதை? ரொம்ப பேடாக இருந்துச்சு அது. அப்படியே திருப்பி அதே போட் எடுத்து எந்த போட்டில் தப்பிச்சாங்களோ அதே போட்டில் தப்பிச்சு திரும்பியும் போய் திரும்பி அங்கே ஏதோ ரெண்டு பேரும் அழகாக பிளாக் பண்ணி அங்கே 2 பேரும் முடிச்சு அது ஒரு நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, ஃபினாலே, சீசனோட ஃபினாலே. ஓகே, ஜோயல் கொண்டு மேலும் 2 பேரை பழி வாங்கினார் எலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷம் வரலாம். அதையும் நிலைக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஒஸ்டான ஆக்டிங் ஒன்று போட்டு அந்த சொல்லுது நல்லா நீ பண்ணு. இந்த அது வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த இன்சர்ஷன் பண்ணி குழந்தை எடுத்துருக்குமா இல்லையாங்கிறது ரொம்ப பர்சனல் சாய்ஸ் தான். எந்த ஒரு கேர்டேக்கரும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இவங்களே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜஸ்ட் அடல்ட் தான். இவங்க பார்த்துக்கிறத விட ஐ திங்க் என்ன சொல்கிறது, அந்த குழந்தை பிறக்காமல் இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்கிறதா இல்லை என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கே சீரியஸ்லி தெரியல. இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப வாழ தகுதி இல்லாத ஒரு ஒரு இடத்துல வாழ்கிறது பெட்டரா, இல்லை ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் த ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட் ஹேஸ் டு பி நோ மேட்டர் ஹவு டாக்ஸிக் த வேர்ல்ட் கேன் பி, சைல்டு பார்ன் கேன் நாட் பி டினைடு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ அதில் எனக்கு ஒரு மாறுபட்ட ஒரு தாட்ஸாகவே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரிங் தாட்ஸ் இருக்குது. ஐ திங்க் ஷீ ஷுட் ஹவ் சேவ்டு த பேபி அட்லீஸ்ட். ஆனால் அது அப்படியே முழிச்சு கிழிச்சு என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் பேன்னு முழிச்சு ஐயோ அதெல்லாம் பார்க்கவே முடியல, கொடூரமாக இருந்துச்சு. அண்டு ஜெஸ்ஸி ஆக்சுவலி இந்த எபிசோடில் ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்தாப்புல. கிளைமேக்ஸ் அகெயின் போட்டு முடிச்சு விட்டாங்க, இரிட்டேட்டிங் டு த கோர். டீனா இந்த எபிசோட் அதிசயமாக அவங்களே ராஷ்மிகா மந்தானமே நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் பாசிட்டிவ் நோட்டில் சொல்கிறேன், நெகட்டிவ் நோட் சொல்கிறாங்கிறது எபிசோட் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே புரியும். என்னடினா ரஷ்மிகா மாதிரி ஆக்டிங் கிளாஸ் கற்றுட்டு வந்த மாதிரி இங்கே எப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை போட்டிருக்கீங்கிற மாதிரி, நான் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதாகட்டும், ஐயோ எல்லாமே கொடூரமாக இருந்துச்சு. திடீர்னு என்னடா ஆக்டர்ஸ் யாருக்குமே ஆக்டிங் வரலையா, இல்லை டேரக்டர்ஸ் யாருக்குமே டேரக்ஷன் வரலையா, என்ன நடக்குதுங்கிறதுனே ஒன்றுமே புரியல. உங்களெல்லாம் நல்லா சோறு போட்டு நல்லா தங்க வச்சு நல்லா பார்த்து உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனில் தானே ஷூட்டிங் எடுக்கிறாங்க. வேண்டா மிருகத்துக்கு காண்டா மிருகம், வேண்டா குழந்தைக்கு காண்டா மிருகன் பேர் வச்ச மாதிரி இன்னொன்னமோ பண்ணிருக்காங்க. ஆக்டிங்கிற பேரில் இன்னொன்னமோ பண்ணுறாங்க, கொடூரமாக இருக்காங்க. அதை மட்டும் ஷுவராக தெரியுது. டாமி நல்லா நடிக்கிறான், ஜெஸ்ஸி நல்லா நடித்தான், ஆபி நல்லா நடிச்சுது. ஆனால் அதில் ஒன்று வில்லி நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது, நம்ம ரூட் பண்ண முடியாது. இன்னொருத்தனை போட்டு தள்ளிட்டாங்க. இன்னொருத்தன் டாமி மட்டும் தான் இருக்கான். ஜோயல் இடத்துல அவனை வச்சு பார்க்கவே முடியல. ஸோ ஆக மொத்தம் பல குமுறல்கள் கடந்த ஒரு மிக்ஸ்டான கன்றாவியான ஒரு எபிசோடாக தான் சீசன் 2 ஃபினாலே எனக்கு இருந்துச்சு. கதையாக எங்கேயுமே போகல, கேரக்டர்ஸாக நம்மளை எங்கேயுமே அடுத்த லெவலில் ரூட் பண்ண வைக்கலை, ஹோப்பே கொடுக்கல. என்ன மானாவரிக்கு இந்த ஒரு சீசன் எடுத்தாங்கிறதே எனக்கு முதல்ல தெரியல. நீ இந்த தான் எடுக்க போகிறேன்னு எடுக்காமலே விட்ருக்கலாம். சீசனோட அழகாகவே விட்டு அவ்வளோதாங்க, அதுக்கப்புறம் ஷோ நாங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கூட ஆறுதலாக அப்பா நல்ல சீசன் ஒன்று எடுத்தாங்க, பொடிச்சு தெரியாமல் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க, நாங்களே மனசை குமுறை நாங்களே ஆறுதல் படுத்தி விட்டுருப்போம். இது எடுக்கிறேங்கிற பேரில் 4 சீசன் எடுக்க போகிறோன்னு சொல்லி வச்சு செகண்ட் சீசன் கன்றாவே எடுத்த பற்றியா அங்கே நிற்கிற நீ ஹெச்பிஓ அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். நான் ஹெச்பிஓவாலையா இல்லை டபிள்யூபிஆலையா இல்லை யாராலன்னு மட்டும் தெரியல. சுனாபுல் ரைட்டருங்க இந்த சீரீஸ்க்கு, எப்படிங்க அவர் இவ்வளோ கேவலமாக எடுக்கிறாரு, அதாங்க எனக்கு ஷாக்கிங்க. இவ்வளோ கேவலமாக எழுதி வச்சிருக்காரு. ஐம் கோயிங் டு பி ஃபாதர் விச் மீன்ஸ் ஐ கான்ட் டைன்னு ஒரு டைலாக் ஒன்று வேறு. கொடூரமாக இருந்துச்சு. எல்லாரும் பெரிய புளுத்திகளாகவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்படி ஆன் ஸ்க்ரீனில் எல்லாருமே புளுத்தியாகவே சுற்ற முடியுங்கிறது எனக்கு புரியல. ஒரே ஆட்டிடியூட்லேயே இருக்காங்க எல்லாரும். நான் பெரிய புளுத்தி, நான் யார் தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கானுங்க. அது வில்லன்லேருந்து ஹீரோலேருந்து சப்போர்ட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே அப்படியே அதே ஜோன்லேயே இருக்கானுங்க. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் நாங்கள் நடிக்கிறோம், நாங்களாம் பெரிய புளுத்திங்க அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்காங்க, ஏன்னு தெரில. ஸோ ஓவராலாக இட் வாஸ் வெரி வெரி மிக்ஸ்டு. அண்டு சில சீன்ஸ்லாம் பார்க்கவே முடியல, அந்தளவுக்கு ஜாரிங்காக இருந்துச்சு. ஐயோ என்ன ஆக்டிங்கை சொல்கிறதா கதையை சொல்கிறதானே எனக்கு தெரியல. ஆக மொத்தம் ஒரு கன்ட்ராவியான எபிசோடு, அது மட்டும் என்னால் ஷூராக சொல்ல முடியும். ஃபினாலேங்கிற எபிசோடு மாதிரியே இது இல்லை. அது கொடுக்குறோங்கிற பேரில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டரை போட்டு தள்ளி ஒரு வெஞ்ச்ஃபுல்லாக இந்த வெஞ்சன்ஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஜேர்னியில் 2 பேரை போட்டு தள்ளி டே 1 ஃப்ரம் ஆபிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு ஒன்று போட்டு முடிச்சாம பாருங்க, ஃபக்கிங் டு த கோர். அதுக்கப்புறம் ஆபி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தெரிஞ்சா அப்புறம் ஆபி நம்ம இன்னும் இருக்காமல் சாஃப்ட் அப்ரோச் போயிடுவோம். ஆபிக்கு பரிதாபப்பட்டாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு போயிடும். ஸோ இப்படியாக முடிந்தது இந்த லாஸ்ட் ஆஃப் சீசன் 2. ஒரு மினி குமுறல் ரேண்ட்டு தான் இது ஆக்சுவலி. ஏன்னா நான் நிறையா பேச ஆரம்பிச்சு இன்னும் கல்வி ஒத்து எனக்கு அதெல்லாம் பேச பிடிக்கல. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு தட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி டாக்ஸிக் லைக் த இன்டர்நெட் கம்யூனிட்டி. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், டைரெக்டாக உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா கலவரங்களில் என்ன மாதிரி இந்த சீரீஸ் இந்த ஃபினாலே விமர்சிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன்.
because that will give you a clear picture, I guess. Okay, ஸோ வாங்க, உங்களுக்கு தெரியுதா? குட் தெரியணும். இப்போ இதுதான் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ். டாப் ரேட்டட் பாருங்கள், 9.4லாம் அவங்க எபிசோட். இந்த சீசனோட மோஸ்ட் ரீசெண்ட்டு 6.7 தான். 7.3 எபிசோட் ப்ரீமியர். ஃபஸ்ட் எபிசோட் அவங்க காட்டியிருக்கேன், இருந்தாலும் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. லாஸ்ட் ஆஃப் அளவுக்கு நல்ல ஒரு சீரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட் சீசன் பாருங்கள், ரேட்டிங்ஸ்லாம் எப்படி மக்கள் லவ்வை கொட்டி எப்படி அதை ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுதா? சீசன் 1 எபிசோட் 9.1 எவ்வளோ? 1,00,000 பேர். சீசன் 2 9 1,00,000 பேர். இங்கே பாருங்கள், 2,00,000 பேர். லாங் டைம். 8.1 8.3 75,000, 9.4 87,000, அப்புறம் 8.7 64,000, 7.3 ஓரளவுக்கு சுமாராக இருந்தது. 1.7 தான். திரும்பி 9.3 66, 9.999 எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். 1 2 3 4 5 எபிசோடு. 9ல் 5 எபிசோட்ஸ் 9. எந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபஸ்ட் சீசனு. அப்படியே சீசன் 2 உங்களுக்கு வைக்கிறேன் பாருங்கள், அப்போ தெரியும் குமுறல் என்னன்னு உங்களுக்கு. ஓப்பனிங் ப்ரீமியரே 7.3 தான். 2023 2025 2 வருஷம் கேப்பில். சரி, ஓகே. த்ரூ த வேலி தரமான நல்ல எபிசோட் 9.2 54 பெட்டர். வாவ், ஃபைனலி அப்படி வி ஆர் ஸோ பேக் அண்ட் பேக் அப்படிங்கிறப்பே அந்த எபிசோட்லேயே ஒரு மெயின் கேரக்டர் போட்டு தள்ளிட்டாங்க, முடிச்சு விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வச்சு நல்லா கொண்டு போவீங்கன்னு பார்த்தா கிடையாது. இந்த பார்த்து 6.9, இதெல்லாம் 6.9 ரொம்ப அதிகம். நான்லாம் 6.5 தான் கொடுப்பேன். டே 1 6.2. ஃபீலர் லவ் ஓகே, ஓரளவுக்கு பிரிட்டி டீசெண்டான கம்பேக் 7.4. த ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஜோயல் கையாக தான் 8.7 ஓவர் ரேட்டட் தான். பட் ஸ்டில் 8 or 7.8 இஸ் அ டீசன்ட் நம்பர் டு பி ஹானஸ்ட். 8.37லாம் கிடையாது. எல்லாம் ஜோயலுக்காக வந்து விதிச்சிருக்காங்க. எபிசோட ரொம்ப சுமாரான எபிசோட் தான். ஒரு நல்ல ஒரு டோன் ஒன்று இருந்துச்சு, அவ்வளோதான். கன்வர்ஜன்ஸ் 6.7 வேறுங்க. ஃபினாலி எபிசோட் மாதிரி அது இருக்குது. 6.7 அவ்வளோ கன்றாவே அடிச்சு விட்ருக்காங்க. கன்வர்ஜென்ஸ் இப்போ என்ன, எலிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆபிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கன்வர்ஜ் ஆகிறதா அந்த கன்வர்ஜென்ஸா? இல்லை ஸ்க்ரல்லா அவனுங்க யார் அதுவா? உல்ஃபும் ஸ்க்ரல்லும் சேர்றதால இதுவா? என்ன கன்வர்ஜென்ஸு? ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை ஒரு ரைட்டிங்கில். இதுதான் எபிசோட் ஐஎம்டிவாக பார்க்குறப்ப. வாங்க உங்களுக்கு விக்கிபீடியா காட்டுறேன். செகண்ட் சீசன் ஆஃப் அமெரிக்கன் போஸ்ட் அப்போகலிப்டிக் ட்ராமா லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ். April and May 2025 ரைட்டு. இட் காஸ்ட் இஸ் ஹோஸ்ட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஜாம்பி லைக் க்ரீச்சர்ஸ், ஃபங்கை, கொலாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. த லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் 2 ஃபாலோஸ் ஜோயல் அண்ட் எலி 5 years ஆஃப்டர் த ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சீசன், ஆஃப்டர் தி செட்டில் இன் ஜாக்சன் வியோமிங். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் பார்ட் 2க்கு என்ன ரிசப்ஷன் நம்மள பார்க்கணும். அப்போ தான் சீசன் 2 நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும். பார்ட் 2 மேலே எப்படி ரிசீவ் ஆக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? வாங்க. It's an action-adventure game developed by Naughty Dog and published by Sony Interactive Entertainment. Set 4 years after Last of Us 2013, the game focuses 2 playable characters post-apocalyptic. That is Ellie, who sets out in revenge for Joel's, and Abby, a soldier who becomes involved in conflict between a militia and religious cult. The game uses a third-person perspective. The player must fight human enemies and zombie-like creatures with the firearms. The game developers began... Okay. Development reportedly included a crunch schedule, 12-hour workday. சரி, most expensive video game to develop. என்ன சொல்ல வராங்க? கேம் பிளே லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் அட்வென்ச்சர் கேம் பிளே ஃப்ரம் அ third person perspective, featuring elements of survival horror genre. ஓகே, நானும் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் தான் இப்போ கேம் ஆனானா? ஓகே. The player traverses post-apocalyptic environments such as buildings, forests. சரி. Control intermittently switching between Ellie and Abby. The player also briefly controls Joel in the opening sequence. சரி. Some areas are inhabited by horse or boat. Though the player can attack enemies directly, they can also use stealth to attack unhitted and sneak past them. Listen mode allows the player to locate enemies through a heightened sense of hearing and spatial awareness, indicated as outlines visible through walls and objects. Player companions such as Dina assist in combat by killing enemies and announcing their location. The game includes
guard dogs that track the player's scent, which can be visualized in the listen mode. Plot in. Okay, Joel confesses to his brother Tommy his responsibility in preventing the firefly attempt to develop a cure for cordyceps fungus pandemic by saving Ellie from a non-survivable surgical procedure. 4 years later, Joel and Ellie has built a life. So their relationship has become strained. While on patrol, Joel and Tommy rescue a stranger, Abby, from an infected horde. They return to an outside post used as a temporary headquarters for Abby's group. Former Fairfax, now part of Washington Liberation Front, a militia group based in Seattle. The group attacked Joel and Tommy. Oh, they attack her. Abby seeks revenge against Joel for murdering her father, the Firefly surgeon, who was to perform Operation Ellie. Meanwhile, Ellie and her girlfriend Dina search for the brothers. Ellie enters the WF hotspot and witnesses Abby beat Joel to death. Abby spares Ellie and Tommy, who swear revenge. Oh. Tommy sets out for Seattle to hunt Abby. Wow! And Ellie and Dina follow him. In Seattle, Ellie reveals her immunity to Dina, who in turn reveals she is pregnant. The next day, Ellie pursues Tommy alone and encounters Jesse, Dina's ex-boyfriend, who followed them. While searching for Abby's friend Nora, Ellie encounters the Seraphites, a religious cult locked in a battle with WLF over control of Seattle. Ellie tracks down Nora and tortures her for information on Abby's location, which traumatizes Ellie. The following day, she kills 2 more members of Abby's group, the pregnant Mel and her boyfriend Owen. A flashback reveals that 2 years earlier, Ellie traveled to the Firefly Hospital in Salt Lake City and learned the truth. ஏய் நமக்கு இதெல்லாம் காட்டவே இல்லடா. A flashback reveals that 2 years earlier, Ellie traveled to the Firefly Hospital in Salt Lake City and learned the truth. Devastated, she cut ties with Joel. In present, Ellie's group is ambushed by Abby, who kills Jesse and holds Tommy hostage. நாம் இப்போ இது வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இதுக்கப்புறமும் இருக்குது. அப்போ சீசன் லாஸ்ட் ஆஃப் பார்ட் 2ங்கிற கேம் பிளேவே 2 சீசன் எடுக்கிறானுங்க. நம்ம படிப்போம், ஏன்னா கண்ட்ராவே தான் எடுக்க போகிறோம். ஆனால் நாமளே படிச்சிடும். காய்ஸ் ஸ்பாயிலர் சைடு இப்போ நான் பெருசாக கொடுத்துட்டேன். வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்பாயில் சீசன் 3 ஆஃப் லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ். 3 days earlier, Abby learns that Owen, her ex-boyfriend, has gone missing while investigating Seraphite activity. Abby searches for Owen and is captured by Seraphites. She is rescued by Yara and Liv, Seraphite siblings who have been branded apostolates after Liv defined Seraphite traditions. ஓகே, அங்கே இருக்க 2 பேரால் தப்பிக்கப்படுகிறாள், காப்பாற்றப்படுகிறாள். ஓகே. Though Yara suffers a broken arm, Abby leaves them to find Owen, who, disillusioned with the war, plans to sail to Santa Barbara, California, where Fireflies may regrouping. Abby returns to rescue Yara and Liv and travels across Seattle with Liv to retrieve medical supplies so Mel can amputate Yara's arm. After the surgery, Liv runs. இந்த சர்ஜரி தான் நமக்கு காட்டியிருக்காங்க கொடூரமாக இருக்கிறத. Liv runs away to convince his devout mother to leave the Seraphite cult. Abby and Yara find him in the Seraphite settlement. Where Liv has accidentally killed his mother in self-defense. The trio flee as the WLF begins an assault on the Seraphites. Abby betrays the WLF to save the Liv, and Yara sacrifices herself to allow Abby and Liv to escape. Oh God. Another first படிக்கிறேன் பாருங்க. 3 days earlier, Abby learns that Owen, her ex-boyfriend, has gone missing while investigating Seraphite activity. Abby searches for Owen and is captured by Seraphites. She is rescued by Yara and Liv, Seraphite siblings who has been branded apostates after Liv defied Seraphite tradition. Okay, Yara and Liv and 2 brothers siblings இருக்காங்க, அவங்க தான். Though Yara suffers a broken arm, யாராக்கு கை உடைஞ்சு போச்சு. Abby leaves them to find Owen, who disillusioned with the war. அவங்கள விட்டுட்டு போகுது. Plans to sail to Santa Barbara, California, where Fireflies may be regrouping.
Abby returns to rescue திரும்பி வந்து Yara and Liv காப்பாத்துறதுக்கு and travels across Seattle with Liv to retrieve medical supplies so Mel can amputate Yara's arm. After surgery, Liv runs away to convince his devoted mother to leave Seraphil cult. Abby and Yara find him in the Seraphite settlement where Liv has accidentally killed his mother in self-defense. The trio flee as the WLF begins an assault on the Seraphites. Abby betrays the WLF to save Liv and Yara sacrifices herself. Kai vettapatta Yara, mutilated Yara. She sacrifices herself to allow Abby and Liv to escape. The pair return to find Owen and Mel dead. Wow! The pair return to find Owen and Mel dead and a map leading to Ellie's hideout. இதுதான் பிரச்சனை. A map. Sorry guys. Usually நான் அதை பண்ண மாட்டேன், but still sorry. The pair return to find Owen and Mel dead and a map leading to Ellie's hideout. An enraged Abby shoots Tommy. Impairing him and severely beats Ellie and Dina. At Liv's insistence, Abby spares them and tells them to leave Seattle. Jesse'யை கொன்னுட்டு. Several months later, Ellie and Dina are living on a farm, raising Dina and Jesse's son, though Ellie suffers from PTS, post-traumatic stress. When Tommy arrives with information on where Abby's whereabouts, Ellie leaves to find her despite Dina's pleas to stay. Abby and Liv arrive in Santa Barbara searching for the Firefly, who they discover are regrouping at Catalina Island, California, but are captured, tortured and left to die by slave-keeping Ratalisa. Ellie arrives at Santa Barbara and rescues the pair. Ellie forces Abby to fight her, during which Abby bites off two of Ellie's fingers. Abby bites off two of Ellie's finger. Ellie overpowers and nearly drowns Abby, but has a change of heart after having a flashback of Joel and untimely spares her. Ultimately, kodurame எனக்கு ஏன் அப்படி என்ன ஆகுதுன்னு தெரியலையே. See guys, Ellie arrives at Santa Barbara and rescues the pair. அங்கே வந்து சும்மா இல்லை, இவனுங்க who they discovered regrouping but are captured, tortured and left to die by slave keeping Rattlers. Ellie arrives at Santa Barbara and rescues the pair. Ellie forces Abby to fight her, during which Abby bites off two of Ellie's fingers. Ellie outpowers and nearly drowns Abby but has a change of heart after having a flashback of Joel and ultimately spares her. Abby and Liv sail to Fireflies. Ellie returns to the farmhouse and finds it empty. She tries to play Joel's guitar with her damaged hand, recalls her last conversation with Joel, in which she expressed her willingness to forgive him and leaves. God. இந்த கம்ப்ளீட்டுமே இப்போ சீசன் 3 அதானடா. Audience response. The Last of Us Part 2 was subject of review bombing on Metacritic, resulting in a user review score of 3.4 of 10 on its nadir. Reporters noticed the review bombing occurred shortly after the game launched, too early for users to feasibly have finished it. Some suggested that the reviews were based on incomplete plot leaks. ஏண்டா மெயின் ஹீரோவை போட்டு சொல்கிற இப்போ ஆரம்பித்த கொஞ்ச நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் எப்போ அவன் சும்மா இருப்பான், அவன் போய் ரிவ்யூ பாம்பிங் தான்டா பண்ணுவான். Too early for users to feasibly have finished it. Some suggested that the reviews were based on incomplete plot leaks. Many negative reviews criticized the characterization and the plot. Some complained of social justice warrior politics with vitriolic responses to LGBT characters. CNET's Daniel Van Boom wrote that the review bombers did not represent the majority of players, while Kotaku's Mac Leod identified thousands of positive reviews and felt Metacritic system, which emphasizes scores over critic, comprised only a bunch of meaningless numbers and a lot of reach. The incident lit
Metacritic to implement a 36-hour waiting period after release before allowing users reviews. Some players criticized Joel's death in the opening hours, perceiving a discrepancy between his cautious nature in the first game and his most trustful and protective attitude in the part 2. Den of Greek Matthew Briard wrote that Joel had protected young women in the past, so his trusting of Abby in part 2 was not entirely unreasonable. Understandable. Okay. Sam Clinch of newscom.au also argued that Joel's time in Jackson had realistically made him less cynical over the years. A number of players considered Joel's brutal and undignified death disrespectful. Clinch rebutted that it was realistic as most real deaths occur at unfortunate times and described the scene as extremely strong and purposeful writing. Josh Hawkins of Shack News wrote that Joel's death was fitting retribution of his brutal actions and motives in the previous games. Some players felt the marketing, which had altered and replaced characters in trailers to conceal Joel's death and Abby's role, constituted false advertising. Drugman responded that Naughty Dogs are intended to preserve the game experience, not to bamboozle anyone or get their $60. A subset of players criticized Abby and disapproved of her playable chapters. Oh, they disapproved of her playable chapters as they had expected to control Ellie for the majority of the game. Collider's Dave Trumbore felt Abby's killing of Joel led to her being unfairly maligned by an audience who had failed to understand the story's message. Some players criticized Abby's muscular physique and theories spread online that she was transgender. Independents Amy Coles and Polygon's Patricia Hernandez argued that this perception was a result of lack of body diversity in games and that the story showed Abby had the resources to achieve her physique. Cole observed that these arguments were propagated by a loud and determined misogynistic subset of players. Laura Bailey, who played Abby, became target of online death threats. அடப்பாவீங்களா in response to her character. நீங்களடா எல்லாத்துக்கும் போய் யாராச்சும் போய் கட்சினே இருக்கீங்க. டிவி ஷோவில் பெலாவை போட்டு கடிச்சிட்டு இருக்காங்க. கேம் வந்தப்போ அப்போ போய் யார் ஆபியை போட்டு கடிச்சிருக்காங்க. ஜோயில் கொண்டுட்டாங்கன்னு. லாரா பெய்லி who played Abby became the target of online death threats in response to the character. Naughty Dog released a statement condemning the threats and Bailey was supported by James Gunn, Ashley Johnson and Craig Mazin among others. Some of members of transgender community objected to the representation of Liv, a transgender supporting character. Criticism focused on villains using Liv's death name, that the character was created by cisgender writers and the use of trans stories as tragedies. Stacey Henley of VG247 responded that Liv's death name is used sparingly and that Anne Alexander, a transgender actor, provides the character's voice and motion capture. Writing for Paste, Waverly praised the choice to have Liv played by a transgender actor but felt there was too much emphasis on his gender identity and the suffering he experienced for it. Waverly felt that Liv's story isn't made for trans people but to give cisgender players a space to connect with their guilt and pity for trans people. Henley wrote that while Liv's story is imperfect, it is a major step for trans characters in gaming and focuses on a highly charismatic and central character who is far more than his transness. Kotaku MacLeod saw Liv's character as simply a way of acknowledging that trans people exist in the game's universe and wrote that it was up to the players to create their own meaning from the character. Alexander acknowledged the writers might have missed the mark a little bit regarding the use of Liv's death name, but felt Abby's response reflected the importance of allowing trans individuals the agency to discuss their gender on their own terms. A year after the game's release, Collinder's Trumbledore identified a subset of players that continued to criticize the game and its legacy, comparing it to some audience complaints about Star Wars The Last Jedi. Though recognized it was quieter than at launch, in games and culture, Robert Litzy and Callan Norman described a community of users on the subreddit Last of Us 2 who continued on posting hateful and discriminatory content denouncing the game several years after release as alt fans.
Letzi and Norman linked the reception to the game to alt-right politics and various hate movements and conspiracy theories. They argued the response to Part 2 was not an outliner but an exemplar of common politically motivated response to inclusivity in games. In July 2021, a user of the subreddit claimed they received death threats from fans of YouTube channel Girlfriend Reviews who had posted positive videos about the game. Following targeted harassment from the subreddit, Girlfriend Review discovered the threat were fabricated by the users. Developer response. Yapa. Polygons Hernandez observed that disclosure surrounding The Last of Us Part 2 had become adversarial, with the biggest attacking the game for its diverse cast and Naughty Dog becoming defensive. Vice Zachney claimed that in response to his critical review, Sony contacted him on behalf of Naughty Dog to discuss his criticism, which they disagreed with. Zachney said the discussion, while cordial, was unusual from a large publisher. On Twitter, Drunkman expressed disapproval after journalist Jason Schreier mocked a reviewer's comparison of Part 2 to Schindler's List. Schreier felt the reporting on Naughty Dog's crunch condition prompted Drunkman's disapproval. A different tweet from Stringer stated that video games are too long, which he later clarified was criticizing longer games being made for marketing purposes. Baker responded to the original tweet with the quote from US President Theodore Roosevelt about critics being less valuable than creators, which Stringer felt was an overreaction. Hernandez concluded that critics fearing backlash from publishers and fans was not an environment that is conducive to encouraging honest reviews or critical discussion, which is ultimately a disservice to the game itself. US Gamers Bailey wrote that the strict review embargo prevented meaningful discussion of the narrative. Druckmann acknowledged the leaks prompted the embargo, as he had felt reviews discussing plot details would have become more harmful and widespread than the leaks. Okay, accolades-லாம் வேணாம். Accolades. Critical response. Metacritic 93 ஓப்பன் கிரிட்டிக் 95. கேமுக்கு நான் சொல்கிறது எல்லாமே. ஓகே, ஸோ கேமையே இந்த அளவுக்கு கழிவுகளில் அழுத்திருக்காங்க. நம்ம ஓரளவுக்கு சீசன் 3 பிளாட்டை நம்ம பார்த்துட்டோம். Critics felt the season reinforced The Last of Us as the best video game adaptation, praising the action sequence, direction, performance, production design, and writing. Though some criticized the pacing and considered the story incomplete across linear channels and the Max. The season premiere was watched by 5.3 million viewers. First day, 13% increase from the first season premiere. Episodes போவோம். Convergence, Season 2, Episode 7. Directed by Nina Lopez Corrado. Ellie regroups with Dina and Jesse, shaken by her own brutality against Nora. She reveals to Dina what Joel did at the hospital, prompting Dina to suggest they return home. Ellie and Jesse intercept a wolf radio call about a sniper who Jesse believes is Tommy. He pursues the source of the gunshots while Ellie commandeers a motorboat to travel to a nearby aquarium where she believes Abby to be located based on information from Nora. After barely surviving an encounter with a group of Seraphites, Ellie enters the aquarium and finds Owen and pregnant Mel. இது கேமில் இருந்துச்சா இவங்களா ஒன்று பண்ணாங்கன்னு தெரியல. She holds them at gunpoint and demands further information on Abby's whereabouts. When Owen grabs a gun, Ellie fatally shoots him. The bullet strikes Mel, who begs Ellie to deliver her baby as she dies. To no avail, Jesse and Tommy rescue Ellie and they return to the theater. Abby ambushes them, kills Jesse, injures Tommy, and holds Ellie at gunpoint. A gunshot rings out. 3 days earlier, Manny wakes up Abby, informing her that Isaac had summoned them. Convergence episode. This was his season finale. Seriously, the mid-season break தான் அப்படி விடுவாங்க, ஃபினாலே அப்படி முடிப்பாங்க. Reception. ரேட்டிங்ஸு இப்போதைக்கு இதில் வேறு எதுவும் இல்லை கைஸ். இதுதான் விக்கிபீடியா.
Hope you enjoyed this. வாங்க அடுத்ததுக்கு போவோம். ரெடிட் போவோமா? சோஷியல் மீடியானா நமக்கு ரெடிட் தான் பெஸ்ட்டு பிளேஸ் டு டிஸ்கஸ் எவ்ரி திங் ஐ திங்க். ஸோ நம்ம ரெடிட் பக்கம் போவோமா? வாங்க வாங்க வாங்க. ஃபஸ்ட் அடியே பாருங்கள் கொடூரமாக இருக்குது. ரெடிட் வைக்கிறேன். Where did all these scratches and bruises come from? We barely see her in combat this entire season. MFW, I realized my career is tanked because I took a role that was made for someone else. Oh. Last of us தான் ஃபுல்லாக. உள்ள போய் பார்ப்போமா? Reddit, the heart of internet அப்படின்னு வருது. Where did all these scratches and bruises come from? We barely see her in combat this entire season. Those come from all the encounters that occurred within the director's imagination. 99% of this bloody show is Kirkman and other subs' imagination because I don't know what great acting and storytelling they are watching. And as a lot of people have been pointing out, it's been highly intentional by Kirkman for a reason. Yeah, like they went from Jackson to Seattle, which should be around 870 miles on horse without encountering any danger. And so, also TD and Clean, it took them 12 months in the show. They screwed up. At least in the game, you knew Ellie was fucked up after flinging herself and Nora down into the spore area. They completely cut that part. Exactly, they fall through a rotting floor and land hard on the floor below. Ellie would have bruised ribs from that fall and potentially cuts and scraps for any concrete or rebar. In the show, she just climbs down elevator shaft as she is taking a walk in a park. And while climbing down the shaft, which should have been taken at least a couple of minutes, the WF just said, "Yeah, there's no reason to go to elevator doors and shoot her up." Isn't that cause of spores in the basement? Like they don't know she's immune, so they go, "Yeah, she fucked up, seal the doors." I mean, they literally saw Ellie go through elevator's doors. They were right there, weren't they? Just walk up to the doors, lock down, point a gun at her. She barely made it 10 rungs down the ladder. Blow her to pieces. To be fair, I wouldn't go near that shaft if I knew a few deadly spores could be in there. True as well, but you could hold your breath for 30 seconds and say hello to my little friend to Belia. And also, when she shatters through the glass window while fighting off a stalker before dropping in a river. You forgot just how much shit happens on her on day 2. I read this is fingering. Probably some bruises from when she is in the river too. Why is her face literally never beaten, bruised, or anything like the game? They are like, oh yeah, let's do the scene, but her face is still clean. What எல்லாத்துக்கும் அடி. I realized my career is tanked because I took a role that was made for someone else. Because I took a role that was made for someone else. That face he is making is the same as toddler pretending to be mad while playing his action figure. Not just constipation, we all have been there, eaten too much pizza, not enough leafy greens. It's all about the fiber. Having one apple per day, I never had this problem. Like a squirrel defending its nest, a squirrel is more frightening when you say on the toilet. The MFW people defend this show. At least when her career is gone, she will still be a dad. Despite everything, you are still a dad. She probably made millions already. She won't be rich like Pedro, but she will definitely have enough money. Was so hoping she would get killed instead of Jesse. She won't be missed. And say lines that don't fit the part of character. She could have pursued this dipshit character. She's like 20 and way out of her type. I don't know. I don't think she was gonna do that. She's the one who came up with the dad line. How is that a fault though?
Lemo, I swear some of you are saying this stuff satirically to show is shit, but the writing and direction is issue, not a representing the character. Director law. Looks like popping out a smelly belly lager. Pah. This is entertaining. Pradeep Ram Venkat Shrikar, Bollywood should stop making films and start offering courses on PR. At this point, it's full-time PR industry and part-time filmmaking industries. Yeah, yeah. This is entertaining. இந்த இஷ்யூ வந்து இதில் இருக்குது, ரெட்டு எக்ஸில் இருக்குது. நல்லா தனியாக இருக்குது, நான் வரேன் அடுத்ததாங்க. காண்ட் வெயிட் ஃபார் பெல்லாஸ் reenactment of this scene. She's gonna have the usual deadpan face and just mumble some shit. What a coward piece of shit. What a coward piece of shit, right? What did people think back then when he debuted with the name NTR? No one cares. Appreciation post for this shot. Ooh. பாசிட்டிவிட்டி கொஞ்சமாச்சும் பார்ப்போம் கைஸ். கொஞ்சமாச்சும் பாசிட்டிவிட்டி நமக்கு வேணும். ரொம்ப கொடூரமாக போகுது. My friends who are strictly show watchers did not understand my excitement as this short lol, but I'm sure a lot of people here appreciate this not to gameplay. Really cool and accurate transition into us playing as Abby in the show. Oh, nice. The body work is incredible. She slayed the video game work. I was waiting for her to rub her shoulder and look left into the gym. I had a brief moment of panic about where my controller was. Nice one. That's how I am every time I rewatch the giraffe scene when Ellie runs off. After feeding the giraffe and Joel leans down to grab his gun while the camera points to his back and starts to walk. That was an actual transition in the game because it gets me every single time. This one also, there is a brief over the shoulder shot of Ellie and Dina riding Shimmer while exploring Seattle just before the music store. It's a perfect gameplay shot. Also looked like a hospital hallway. I've never played or watched the game, but damn, did the shot make me wonder where my controller was. Photography is great in the show. There are many scenes that are almost directly repeated from the game, but even when they aren't, it is just a masterclass in visual storytelling. Loved this transition. Genuinely felt like I was playing a game for a moment. I thought we were gonna have to wait 2 years for a Lumen Fever. I was so excited. Was it just me, or did the SFX or Jesse post piercing make him look just like he did in game 2? Lent well to a least quick succession of flaws in general and illusion of justification she gave herself that culminated to this. Reminds me of the Uncharted fan. Okay. Hard drive containing key content of Kannappa goes missing. Crucial hard drive for Kannappa, shipped via DTDC by Mumbai's Hive Studio, had reportedly gone missing. It was received by office boy Raghu, who then handed it over to a woman named Charita. Both have untraceable since. What in the Aishwarya Rajikath is this? Hey! இங்கே வந்து அடிக்கிறீங்க. Some say Kohli is best, some say Dhoni is best. Deep down, we all know Rohit Sharma is. What the F? I heard Watcho is blaming book clocks for the cancellation. What can I say except you are welcome? ஆமாம் கைஸ், இது வேறு கேன்சல் ஆகிடுச்சு. இதை பற்றி யாரோ பேசணும்னு வச்சுருக்கேன். அது இன்னும் நான் இன்னொரு ரேண்டில் வச்சு பேசுகிறேன். Nani is appreciated to his family team after watching the film. Nani never fails to appreciate our movies. Simple, heartwarming films with a lot of goodness. What we deserve. Tourist family is just that, thanking the whole cast and crew who made this gem of film. Much needed. சரி வாங்க, நம்ம லாஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் பற்றி பார்ப்பாங்க. வந்தது விட்டுட்டு மற்றதான் பார்த்துக்கிட்டே. So they decided to make her more dumb and more selfish than the original Lily in every possible way. And then Joel shot him in the head. What the F?
I'm not even sure if she can physically move her face muscles. Yeah, apparently her facial expressions are underdeveloped. A unique looking actor with underdeveloped facial muscles is like a basketball player that can't shoot, dribble, play defense, pass, rebound, and is below 6 feet. In a meritocracy, they wouldn't exist. I don't think Bella is terrible per se, she's just got a particular look and extremely limited in her acting. I mostly agree, but there are roles for unique looking people. Put her in some uncanny valley type of role, like the girl in Hereditary. Think of how successful Arnold Schwarzenegger was, and he can't act at all, but his arguably most famous role is emotionless robot. Kind of reminds you of a newborn baby making faces. Don't insult newborns that way, Adapavingla. Maybe doing an American accent on top of acting is too much for her. Yeah, I honestly think it is. I watched some interviews with her in her natural accent, and she is a lot more expressive and even partially moves her eyebrows. I just watched, I just watched some of her interviews, and she can emote much better than her acting. No clue, but I feel the same way. She seems much better in natural setting once the camera starts her acting also. I feel like she's naturally a happy, goofy person. Okay. How the finale should have ended. நான் கேட்டுறோம் வாங்க. Community, all you do is talk about fucking community, hypocrite. Hey! All you do is talk about the fucking community, you hypocrite! You think you're good and I'm bad? You let a kid die today, Jesse, which is why. அவ்வளோ பாவீங்களா finale should have ended இப்படி போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. அவ்வளோ பாவீங்களா. This scene is degrading. What the fuck is Haley even talking about? They made her the most insufferable shit mouthed brat on the planet. They kind of forgot the audience is supposed to like the main character. Hey, telegraph, you think you are good and I am bad was the smartest fucking thing. Jesse literally is a sign for not kicking her in the teeth over that and still saving her in the end. Oh, you are Saint Jesse and everyone else is an asshole. You want him to plug her in the kneecap. I guess they're trying to recreate some House of the Dragon character that was also morally not correct but well linked. Yeah, like, what the fuck does she even mean calling him a hypocrite? Lol. Doesn't even make any sense. Who wrote these lines? Jessie was 100% right in, and the writer just expect us to side with Ailey because she has a toddler tantrum. He is good and she is bad though. He is competent, capable leader who puts his community first. Meanwhile, she is taking a pregnant woman who has an arrow in her leg, and then he had to fix on a suicidal mission. Fuck Shoeli. I'm surprised he didn't try fingering the arrow hole too with her muddy fingers and missed opportunity definitely. What the F? Viewership dropped by 55%. The wrap season last of us season 2 finale viewership down 55% from season 1. With 3.1 million viewers, HBO's it expects viewership to pick up this week due to the holiday weekend. Bella Ramsey as Ellie in the last of us season 2. எப்படா பார்ப்பானுங்க மனசை தொட்டு சொல்லுங்கடா. நல்ல சீரிஸ் எடுத்தால் கூட பரவாயில்ல, இவ்வளோ கேவலமாக டெஸ்ட்டு எப்படா பார்ப்பானுங்க. கண்டதை எடுப்பீங்க, எல்லாரும் பார்த்துருவீங்களா? அவ்வளோதான் நினச்சிட்டு இருக்கானுங்க. Tends to happen when your show isn't good. The main character is so miscast that it doesn't even feel like the same story. No, wait, don't try that. Oh no, what happened? That's terrible. Oh no, I definitely heard that in the correct accent. To be honest, everything in Delhi this season was shaky as fuck. I think writers just based more off Bella's character and limitations, so they probably think she's dumb as fuck and not able to play anything other than 12-year-old. That's why they had to rewrite everything and give Dina all the heavy emotional stuff. Ellie just became a secret in her own story and so annoying one at that. Seriously, I was thinking back
to Ellie trying to get Jackson to send a party to get revenge for Joel. I seriously think Bella could not memorize such a long speech in one take, so I allowed her to read the shit off a piece of paper. Like, honestly, makes sense now. Given Bella per episode salary was 70 grand, but 1/10 of Petros, and they lost 32 million from this season compared to first, it might have been more economical choice to have recast of more expensively. I don't know. Was it 70k or 700k? Couldn't be less than couldn't have been 7 mil per 70k per episode. Be a shit actress, she should have been paying HBO. They're insane. She's not well known enough to get more, and the way she's acting, she ain't gonna be, to be honest. Should have been 17 minutes before realizing she is wrong for the part and healing. All it next. I'm gonna be a cancelled show. I'm dad. I am dad. I'm sure I'm the dad. Dad, I'm cancelled. Cancel it ASAP. Just do a 2-hour wrap up episode and be done with it, lol. Right, week finale, and who the fuck does 7 episodes there? 2 second season. Yeah, some shows do 10 episodes, then second half of the season is rest. I'm watching Mobland and they are only doing 10 episodes too. What happened to all these shows with many episodes? What was really disappointing was season 1 of Last of Us finale was 45 minutes and season 2 was like 50. It just comes down to cost. The cost of making a show today is much more expensive than back in the day. The cost of produce something like Friends and Seinfeld or whatever even lost to cost the Mobland and Last of Us is incredibly different. It's just cost. It should have no impact on writing. Okay. Ellie and Dina cosplay. Me and us. Ooh. Looks good. இதுக்கு எல்லாரும் போய் இப்போ சிம் பண்ணியிருப்பானுங்களே பார்த்துருவோமா டீனா ஒளிக பெல்லா ராம்ஸே ஒளிகன்னு போய் கத்திருப்பானுங்க டீனா வானபி வைஃபி கெய்லியா மீ டீனா வானபி வைஃபி கெய்லின் மீ அண்ட் த ஹஸ் அப்பா நீனாப்பா லோடாகிறதுக்கே இவ்வளோ நேரம் எடுத்துனுக்குற இவ்வளோ கஷ்டப்படுறியா நான் உன்னை அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துறேண்ணா take a few acting classes and you should already be better than Billy. No acting class needed. I totally forgot no acting needed. Just wing it like Billy Ramsey. But she dad, it's important, pretty important for the role. Just wing it apparently. Not to just wing it. I can't believe you're in this sub. Oh my god, I'm such a huge fan. Thank you. I'm confused. Is Ellie modeled to look like you or is just a giant coincidence? Gotta say, big fan of your cosplays. Do more cosplays like this. Where can I see them? Dina wannabe on Instagram and TikTok. Thanks for follow. Once again, a bunch of standard cosplays prove that they are way better than the main cast of the adaptation, if one even call it that. Right? This community is garbage, like all of you demented jerky people. This lousy community is so childish and corrupt that you can't express your opinion, but you have to be dick-sucking, decerebrate who jokes off insulting the Last of Us 2 just because your daddy Joel was killed. Take it back, you human garbage, and you and this fucking community like you. I'm gonna find like this. And I'm gonna kill every last one of them. Whoa! Looking for you. I didn't mean to hurt them. Every last one. I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them. Hey! I was looking for you. I didn't mean to hurt them. Oh, brother, this guy stinks! Girl, even on Facebook, people are making fun of this show. Last of Us clicker posting. So we are having a baby. No, you fucking retarded. I'm having a baby. I'm fucking retarded. Fuck.
Here it is, my career is tanked because I took a role that was made for someone else. The Cuckman is a master manipulator who intentionally destroyed anything likable about Ellie's character to make Abby more favorable, and it worked. True, 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 true. He's a master manipulator to make Abby more favorable, and it worked. Lots of people didn't like game Abby, so they tried extra hard to make her likable in the show. Yep, make Ellie insufferable so when Abby shows up, everyone is bowing to her. I watched the game walkthrough on YouTube last night and continued the story on past episode of the series. I watched the game walkthrough on YouTube last night and continued the story on the past episode of the series. It's weird that they made it Abby the playable character right until almost the end. She killed Joel and everyone, viewer and gamer, wants to kill her. But then they just suddenly make her the main hero character. That is really weird. It's like playing Mecha character right after Arthur died in RDR. Nobody wants to do that. The game is about how poisonous violence revenge is. Ellie destroyed herself by not letting go of her vengeful plans. I don't understand how anybody could play 1 or 2 and think the game has any heroes in it. Exactly, he wanted to win over the new HBO viewers since the game is set at the first round. I just wanted, I just want to see Ellie punched and knocked out. Would be hilarious with Bella acting rage. I wonder if her knocked out would be the same as everything else. Blanks doesn't dice. Belly after getting her ass beat and memeable faces. End of season 3 is gonna be the biggest meme generator this has seen. Skunkman only chance at redemption. Abby storms out Bella and takes over and ended there. I'd pay money to see that. I can't stand looking at her derpy face acting. It ruined the show for me. I know a lot of others feel the same way. It's still written shitty. The show falls off the cliff when you take a beautiful dark story and have her as a star in it. Right. Hollywood doesn't like dads. Bella Ramsey is now the most hated actor in the Hollywood. Oh. These are totally not bot reviews. Minor gripe. This group seems more like hipster cafe or new startup company employees than hardened militia soldiers. Jesus fucking Christ, how do they manage to consistently mess this up? This was the worst Last of Us episode I've ever seen. Worst episode so far. Nice one, nice one, nice one, nice one. This really was the worst episode of the season. The worst part, the way Jesse has to tell Ellie, I knew you would come back for me. Yet just a few scenes ago, she had a chance to save Tommy and didn't. So that strikes me as someone who wouldn't actually come back for you. Then there is the fact that a few scenes before that, she wanted to put their lives at risk to save some random ass car. This writing team needs to get a damn clue. Like, what was her plan there against the group? I like the first season, but this whole season was made to piss people off and hate Ellie. Someone has to say, hey, Ellie, you are not brave enough to go save Jesse. The hell I ain't. Storms through the door, audience applause, lacking track play. Laughing tracks play. Ellie, you are not brave enough to go save Jesse. Hell I ain't. Storms through the door, audience applause, laughing track play. I bet all those tweets subverted your expression to show how deep she is. I heard that Greg Mason was apparently exposed to nuclear radiation while filming Chernobyl. How else can you explain this crap? Brain damage by nuclear radiation. Definitely a G, and I thought the game was bad type situation. Right. What the fuck is this? 2 days ago. என்ன பண்றது? What a covered piece of shit. இதையும் பார்த்தாச்சு. படிச்சிட்டோமா நம்ம அதை? The ending has completely destroyed her character. Her begging Abby not to kill her. What a piece of shit Belly is. The fuck do you mean? No. You have traveled almost a fucking country to kill this person. Already killed a couple of friends, and apparently it turns out you weren't ready for negative consequences. Fucking audacity to start begging now. This scene would have worked if Abby was
her gun at Tommy or Billy. And Billy was doing the usual, take my life but let him live, heroic type. But here it doesn't fucking work. Can you remember any main character who was supposed to be protagonist from any film, show, book who would be begging for his life in this situation? This ending now completely makes Billy a spoiled, naive, bratty, cold, fucking twat rant over. They made her even more pathetic, really. Who is writing the show? Why is she saying no, no, no when she literally asked to be killed? Why is she saying, I didn't mean to hurt your friends? What the fuck? I don't know which character they are writing. It ain't Ellie. When she said, I didn't mean to hurt your friends, I was like, dude, you literally tortured Nora and left her to turn. And also earlier in the episode, she said it was easy to hurt Nora while talking to Dina. It's Belly. It's not Ellie, it's Belly. I'm the one you want. Kill me. Okay. Oh, no, 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 no. It made no fucking sense because the show kept establishing Ellie isn't afraid to die. She told Dina she would die for, and literally the moment before she kind of just told Jesse the same. The problem isn't her just acting cowardly, but the inconsistent characterization. Is this supposed to be Gail thing about Ellie being a liar? I don't think so. Because that's about her masking her revenge as justice. It's fucking stupid writing, violating show, don't tell rule. Violating the show, don't tell rule. Because they kept telling you who Ellie is literally in danger. Dialogues then shows you a different Ellie in action. I can't believe I'm writing this again so quickly, but is this actually the fucking dialogue? Of course, I know you all say yes, but it is one of the most unlikable character portrayals I've ever seen. I hate her so much. No, 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 no. Wait, she does what? Jesus fucking Christ. Why in the fuck are they writing her like she's less mature, more cowardly than she was during the first game? She wasn't begging for her life when she faced down David, and that guy wanted to rape and eat her. They are doing their best to make Ellie as unlikable as possible, so next season isn't hated on focusing totally on Abby. Now people don't want to look at Ellie ever again, so they won't mind a whole season without her. Dumbass. Just count all the rebooted franchises where the old beloved characters simulated and mocked to be replaced by a more appropriate modern audience approved one. There are hundreds of them. They do it. They all do it. I wonder if it has something to do with the ego of these people, that they feel jealous of the success of someone else achieved greater, creating those older characters. Doesn't even need to reboot sequels do that all the time too. Last Jedi, Joker 2, Last of Us are examples of it. It's disgusting to see everything I love come back and destroyed more than more every time. True. Good point, and they succeed by miles, lol. Right. Is this a fucking joke, lol? Who even is this? I'm gonna be a father, which means I can't die. Good one, good one, good one. My Ellie cosplay. இருங்க அடுத்தது வரேன். There are loads of Mills and Owens, but there is only one Abby. Abby is the one to save us all. Isaac was acting like Morpheus the way he's about talking about Abby as if she was Neo. It was cringe as fuck. Couldn't believe that I just watched. Also the part when she asked, "Are you in love with her?"